Good evening, everyone, and welcome back to Empty Cloud Monastery. This evening, we're very happy to have with us our venerable guest, Bhante Kumara Kassala from Labunoruwakanda Monastery. So we can invite Bhante Kusala to briefly introduce our guest, and also great gratitude to Bhante Kusala, who's kindly offered to provide translation for Bhante Kumara Kassala. So maybe Bhante Kusala, if you'd like to introduce our guest, and then we can pay homage to the Buddha and start in with the questions. So Venerable Kumara Kassapa is from Kothmale in Sri Lanka. He is the current abbot of the Labunoruwakanda Bhavana Monastery, meditation monastery, which is a forest monastery in Sri Lanka. He has achieved the Royal Pandit degree, and also he has done a master's degree to his credit. And Venerable Kumara Kassapa is also a student of Venerable Mankadavala Sudassana and Venerable Mankadavala Nandaratana. Both are eminent monks from Sri Lanka. And he is presently a member of Paramattha Foundation, which is serving the Buddha's Sasana, Buddha's dispensation. And that is what I have gathered so far from paramattha.org. Very brief introduction, which has made this introduction easy for me. Okay. I would also add Bhante Kumara Kassala is, in addition to being the abbot of a large forest monastery, he's also heading a project to digitize the palm leaf manuscripts of the Pali Suttas. So a very important contribution to the Buddhist community. And so we can begin by paying homage to the Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. So this evening we have a series of questions which have been submitted to ask to Bhante. So we'll just start going down the list, and Bhante Kusala can translate them to help Bhante Kumara Kassala understand the question, and then translate the answer back into English for the audience. So the first question here says, is there a particular practice emphasized at Labunoruwakanda? If so, how did it come about? පළවෙනි ප්‍රශ්නය තමයි සාන්නහස ලබුනෝරුවකන්ද සම්ප්‍රදාය කියලා විශේෂ පුහුණුවක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවද? එහෙම තියෙනවා නම් ඒක කොහොමද සිද්ධ වුනේ කියලා අහනවා. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලුම දෙනාට. Good evening everyone. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් සම්පූර්ණ අවසරය. Dear venerable monks and nuns, ශ්‍රද්ධා සම්පන්න පින්තුනි, faithful devotees, විශේෂයෙන්ම ලබුනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසන සම්ප්‍රදාය කියලා වෙනම සම්ප්‍රදායක් ඇත්තේ නැහැ. Especially there is no particular specific tradition called Labunoruwakanda tradition or practice. තේරවාද සම්ප්‍රදාය තමයි අපි මූලික කරගන්නේ. එතකොට අපේ ත්‍රිපිටකය අට කතාවන් මූලික කරගෙන ධර්ම විනය අනුරූපීව ඒ අපේ භාවනා ක්‍රමවේදය අපි සිද්ධ කරනවා. So based on the Buddhist canon Tipitaka and also the commentaries, the Labunoruwakanda Meditation Center adheres to the Theravada teachings and follows the Dhamma and Vinaya, and thereby spreads the Dhamma accordingly, according to the Dhamma and Vinaya.
එහිදී ප්‍රධාන වශයෙන් අපි ථේරවාද ත්‍රිපිටකය තුල පිහිටා සිටින්නට උත්සාහවත් වෙනවා. ඒ තුල භාවනා ප්‍රතිපදාව පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇතිව ගමන් කිරීමට. So in that, we try to base in the Theravada Tipitaka and also establish our meditation practice based in the Pali Tipitaka. Okay, thank you, Bhante. And further, there's a question. Can you describe in detail the meditation methods you use? සවන්හන්සේලාට උගන්වන භාවිත කරන භාවනා ක්‍රම මොනවද කියලා විස්තර කරන්න පුළුවන්ද? විස්තර වශයෙන් මම හිතනවා එක දීර්ඝ ලෙස අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන කරුණක් හැටියට I think that this has to be discussed in detail. මොකද භාවනාව කියනකොට ප්‍රධාන වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ පහළ වෙන්න පෙර ආතුව ඉඳලම විවිධ භාවනා ක්‍රම භාවනා සම්ප්‍රදායන් දකින්නට තිබුණා. When it comes to meditation methods, there has been meditation practices even before the Buddha appeared in the world. ඒ භාවනාවන් තුළින් ඉහළ තලයට පත් වන ධ්‍යාන ලාභී අෂ්ට සමාපත්තිලාභී තාපසවරු බුදුරජාණන් වහන්සේට කලින් ඉඳලම හිටියා. So through those meditation techniques, there has been ascetics who have achieved the 8 attainments or ashta samapattis even before the time of the Buddha. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම තේරුම් අරගෙන ඉන්නට ඕනේ දෙයක් මේ බුද්ධ ශාසනය තුළ කතා කරන භාවනාව කුමන ඉලක්කයක් සඳහා තිබෙනවද කියන එක. Therefore, we need to discuss before everything that what is the goal of the kind of teachings that the Buddha teaches? What is the what goal does it focus on? ඒ පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා චත්තාරීසක සූත්‍රයේදී බොහොම වැදගත් විග්‍රහයක් අපට පෙන්වා දීලා තියෙනවා. About the Buddha has given an important analysis in the Mahachattārisaka Sutta about this. සම්මා සමාධිය පිළිබඳව දේශනා කරනකොට తත්‍ර භික්ඛවේ සම්මාදිට්ඨි පුබ්බංගමා හෝති කියලා එහිදී සම්මාදිට්ඨිය පූර්වාංගම වෙන බව මුලින්ම දේශනා කරනවා. When the Buddha describes the Sammaditthi, the right view, Tatra Bhikkave Sammaditthi Pubbangama Honti is the statement of the Buddha, where it describes that the right view is the pioneer, forerunner in the Buddha's method of teaching and orienting people toward the goal. එනිසා අපි සම්මා දිට්ඨිය පිළිබඳව මූලිකවම අවබෝධයක් ලබා ගත යුතුයි අපේ භාවනාවට සමාධි ප්‍රතිලාභයට කලින්. Therefore, we need to have a proper understanding about Sammaditthi, right view, before we discuss about Samadhi, the stillness. ඒ සම්මා දිට්ඨිය පිළිබඳව අපි දැනගත්තාම අපේ භාවනාව ඉලක්ක කරන්නට පුළුවන් අපි යා යුතු නිවැරදි දිශාවට. When we have that understanding about right view, Sammaditthi, we can focus on our goal better. මොකද මේ ශාසනයේ වැදගත්ම දේ තමයි ඒ සම්මා දිට්ඨිය මුල් කරගෙන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේහි අනිත් අංග 7 පෙළ ගැස්වීම. The most important thing about this sasana, this dispensation, this teachings of the Buddha is that all the other limbs, factors of the Eightfold Path start from the right view. එතකොට අපි සම්මා දිට්ඨිය කියලා කතා කරනකොට අපි චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ පිළිබඳව තමයි ඒ පිළිබඳව තියෙන නුවණ තමයි හඳුනාගන්නේ. There, when we talk about the right view, we emphasize on the knowledge on the Four Noble Truths. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මහා චත්තාරීසක සූත්‍රයේදී මේ සම්මා දිට්ඨිය කොටස් දෙකකට බුදුරජාණන් වහන්සේ බෙදා දක්වනවා. Most importantly, in Chattarisaka Sutta, the Buddha explains
the right view in two aspects. ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය සහ ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය වශයෙන් ඒ සම්මාදිට්ඨිය කොටස් දෙකයි. Mundane right view and supramundane right view, those two aspects. එතකොට යම්කිසි ලෞකික සම්මාදිට්ඨියක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ලෝකයේ තුල කර්මයේ කර්මඵලයේ අදහන අතිවික්‍රේ සම්මාදිට්ඨි සාසවා පුඤ්ඤ භාගිය උපදි වේපක්ඛා. කියන්නේ ශාස්ත්‍රව පුණ්‍ය පක්ෂයේහි වැටෙන මතු විපාක ගෙන විද්දෙන කර්මයේ කර්මඵලයේ අදහන නුවණ ලෞකික සම්මාදිට්ඨියයි. So when it talks about the mundane right view, it talks about that which falls into karma and vipaka, and also falls into the ashrava, the defilement aspects, etc. එතකොට අතිවික්‍රේ සම්මාදිට්ඨි merits included in it. එතකොට අතිවික්‍රේ සම්මාදිට්ඨි ලෝකුත්තරා මග්ගංග අනාසව අරියා අනාසව ලෝකුත්තරා මග්ගංග පරියාපන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. සම්මාදිට්ඨියක් තියෙනවා ආර්ය අනාශ්‍රව වුණ ලෝකෝත්තර වුණ මාර්ගාංග අන්ති වෙන. ඒ සම්මාදිට්ඨිය ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය හැටියට හඳුනා ගන්නවා. The supramundane right view is that which leads to noble states and that awakens ourselves into noble aspects, and that is about eradicating defilements, anasava, and that is the supramundane right view. අපිට භාවනාවට බුදුදහම තුළ අපි කතා කරන භාවනාවට පෙර ආතුව තියෙන්නට ඕන ප්‍රධානම දේ තමයි ඒ ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය පිළිබඳව මූලිකම දැනුවත් වීමක්. When it comes to the right view that is emphasized in Buddhism, we need to have this understanding about the supramundane right view. එතනදී ඒ ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය කියලා කියන්නේ දුක්ඛේ ඥානං, දුක්ඛ සමුදය ඥානං, දුක්ඛ නිරෝධේ ඥානං, දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාය ඥානං කියන මේ චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව තිබෙන නුවණ. So when it talks about the supramundane right view, it is emphasizing about the knowledge in dukkha, suffering, the knowledge in the arising of dukkha, dukkha samudaya, the knowledge in the cessation of dukkha, dukkha nirodha, and the knowledge in the path towards cessation of dukkha, dukkha nirodha gamini patipada satya. මේ කරුණු ඊටාම ගැඹුරු තේරුම් තියෙන ඊටාම ගැඹුරට අර්ථය විහිදෙන කරුණු. These are very profound teachings, and the meanings of these aspects are very deep. දුක්ඛේ ඥානං කියනකොට දුක පිළිබඳව තියෙන නුවණ පිළිබඳව කතා කරනකොට අපේ සමස්ත ජීවිතය පිළිබඳව දැනුමක් නුවණක් අපිට ඇති වෙන්නට ඕනේ. When we talk about dukkha jnana, knowledge in the suffering, dukkha, we need to have a full understanding about the full scope of suffering within a life. දුක පිළිබඳව දේශනා කරනකොට අපිට ඇතිවෙන කායික සහ මානසික දුක දුකේ එක කොටසක් විතරයි. So the mental and physical suffering is only one aspect of dukkha. ඒ වුණාට අපි තේරුම් ගන්නට ඕන දේ කායික සහ මානසික වශයෙන් ඇතිවෙන දුක නෙමෙයි, කායික සහ මානසික වශයෙන් ඇතිවෙන තැනත් කායික මානසික දුක නැති තැනත් පවතින දුක්ඛ ධර්මයක්. So what we need to understand is not just the mental and physical aspect of suffering, but where it exists and where it doesn't exist. ඒ පිළිබඳව අපිට පැහැදිලි කරනවා පීලනට්ඨ දුක්ඛ ලක්ෂණය කියලා. It has been explained as Pilanatta dukkha characteristic. සංකතට්ඨ දුක්ඛ ලක්ෂණය. Sankatattha characteristic of the dukkha. සන්තාපට්ඨ දුක්ඛ ලක්ෂණය. Santapattha characteristic of the dukkha. විපරිණාමට්ඨ දුක්ඛ ලක්ෂණය වශයෙන්. The characteristic of viparinama of the dukkha. පීලනට්ඨ කියලා කියන්නේ යම්කිසි ධර්මයක හට ගන්න බව සහ වැය වෙන බව
තියෙනවා නම් මේ හට ගැනීම සහ වැයවීම කියන ලක්ෂණය නිසා විද්‍යමාන වන දෙයක්. So what appears to be pila natta is that which is about arising and ceasing, and the suffering that arises because of that. එතකොට යම්කිසි ධර්මයක් හේතු නිසා සකස් වෙනවා නම් හේතු නැතිවීමෙන් ඒ ධර්මය වැයවීමටපත් වෙනවා, නිරෝධයටපත් වෙනවා. That which arises based on causes will disappear when these causes disappears. මේ පීලනාර්ථයේ දුක්ඛ ලක්ෂණය අපි අපේ ජීවිතයට දාලා බලන්නට ඕනේ. We can apply this pilanatta characteristic of the dukkha into our own life. අපි ජීවත් වෙනවා කියලා සිද්ධ කරන්නේ ඇහෙන් රූප දකිනවා, කනෙන් ශබ්ද අහනවා, නාසයෙන් ගන්ධ සුවඳ, දිවෙන් රස, කයෙන් ස්පර්ශ විඳිනවා, මේ ආයතන පරිකරණය කිරීමක්. What we do by living is seeing forms through the eyes and hearing sounds from the ears and smelling fragrances through the nose and experiencing these faculties. That is what we do by living. මෙන්න මේ තැන තියෙන යථාර්ථය, මේ තැන තියෙන හේතු නිසා සකස් වෙන ලක්ෂණය පිළිබඳව අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ. We need to understand the reality of this place, the causes and conditions, what is produced based on causes and conditions here. ඇහැට රූපයක් පෙනෙනවා කියන තැන ඇහැ කියන එක හේතු නිසා සකස් වෙන ධර්මයක්, රූපය කියන දේත් හේතු නිසා සකස් වෙන ධර්මයක්. So when we take seeing, for example, the eye is caused by causes and conditions, and also the form is caused by causes and conditions. ඒ වගේම ඒ හේතු නැතිවීම තුළ ඒ දේවල් නැති වෙලා යනවා. When the causes disappear, what is the product also disappears. ඒ පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා අහුත්වා සම්භූතං හුත්වා න භවිස්සති. පෙර නොතිබී හට ගන්නවා, ඉතුරු නැතුව නිරෝධයටපත් වෙනවා. About this, the Buddha says that it arises having not been there, and it vanishes without leaving any trace. ඇහැට පේන රූපය පෙර නොතිබී හටගෙන ඉතුරු නැතුව නැති වෙන ධර්මයක්. So what we see through the eye, the forms, is that which arises without having it being there, and also it vanishes without leaving any trace. අපි රූප යමක් දකිනවා කියන තැනකදී කරුණු තුනක එකතුවක් සිද්ධ වෙනවා. When it comes to seeing something, it's a combination of three factors. ඇස, රූපය සහ චක්කු විඥාන නැතිනම් සිත. The eye, the form, and the eye consciousness. මේ තුන් දෙනාගේ එකතුව වෙන තැනට අපි කියනවා පෙනීමක් සිද්ධ වෙන තැන කියලා. The combination, the meeting of these three is called the place where we experience seeing. මේ තුන් දෙනාගේ නැතිවීමෙන්, මේ තුනෙන් එකක හෝ නැතිවීමෙන් පෙනීම තියනවා කියලා කියන්න බෑ. ඒක ඒ මොහොතේම නැති වෙලා යනවා. Disappearance of at least one of these three, we can't say that there is seeing. Immediately the activity of seeing disappears. අපිට කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ පේන්නේ රූපය කියලා. We can't say that we are seeing the form. මොකද රූපය තියෙන ස්වභාවය කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව අපිට කවදාවත් දැනගන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. Because we cannot know the nature of the form by itself. උදාහරණයක් හැටියට අපි කිව්වොත් එකම රූපයක් බල්ලෙක් වගේ සතෙකුට පේන විදිහ, මිනිස්සෙකුට පේන විදිහ, එමත් නැතිනම් දෙවියෙකුට වගේ පේන විදිහ ගත්තොත් මේක සමාන නැහැ, අසමානයි. So, for example, a form is different from how a dog sees it, and from how a human being sees it, and how a divine being cognizes it.
එතකොට මේ තුන්දෙනාගෙන් කාට පේන පෙනීමද ඇත්තටම රූපේ ස්වභාවය වෙන්නේ? So which one is the truest form based on these three experiences? අපිට කියන්න බෑ මේ තුන්දෙනාගෙන් කාටවත් හරි පෙනීම පේනවා කියලා. එතකොට අපි රූපය විදිහට දැකලා තියෙන්නේ ඒ කෙනාගේ ඇහි ප්‍රසාද මට්ටමට අනුව තමයි රූපය කියන එක දැනගෙන තියෙන්නේ. We can't say that one of these is true. They have seen what they can see based on their level of their ability of cognizing something in their eyes. එතකොට ඇහි අපි දැකලා තියෙන්නේ අපේ ඇහි මට්ටමට ඇහි ප්‍රමාණයට අනුව තමයි අපි රූපය පිළිබඳව දැනගෙන තියෙන්නේ. So we have learned about the form based on the ability and the size of our eyes. ඒ නිසා කොයිම වෙලාවකවත් පේන්නේ රූපයයි කියලා පේන දේ රූපෙට විතරක් දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. Therefore, when we say what we are seeing is form, we cannot assign it to the form itself. ඒක ඇහැට විතරක් දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. We can't assign it to the eye itself. ඒ වගේම මේක හිතට විතරක් දෙන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ. We can't assign it to the mind only. එහෙනම් අපිට පෙනීම කියන එක මේ කරුණු තුනේ එකතුව නිසා ඇතිවෙන දෙයක්. Therefore, seeing happens when all these three things meet together. එහෙනම් මේ කරුණු තුනේ එකතුව නිසා හටගත්ත දේ නම් ඒ කරුණු තුනේ වෙන්වීම මත ඒ පෙනීම කියන දේ පවතින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. If it arose based on the meeting of these three, the disjoining of these three means there won't be any form. අන්න ඒ නිසා ඒ ධර්මයන්ගේ පීලනාර්ථයේහි දුක්ඛ ලක්ෂණය තියෙනවා. Therefore, we can see the Pilanartha Dukkha characteristic of the experience of seeing. එතකොට එහෙම නිරුද්ධ වෙන තැනක අපි කොහොමද කලින් දැකපු දෙයක් ආපහු දකින්නේ? In such a place where things perish, cease to exist, how can we see the characteristic of dukkha? අපිට කවදාවත් කලින් දැකපු දෙයක් ආපහු නැවත දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. We can never see something that we saw before. අපි අලුතෙන්ම රූපයක් දකින්න දෙයි සිද්ධ වෙන්නේ. What happens is that we are seeing a form fresh, a new form. අපි අලුතෙන්ම රූපයක් දකින්න තැනක අපි මනසෙන් අපි දැනගත්ත රූප සංඥාවක් ඇසුරු කරනවා. When we see a new form, we are associating a perception of a form that is created by the mind. ඒ විදිහට තමයි අපිට ලෝකේ එක දිගට ජීවත් වෙන තමන්ව හෝ අනුන්ව බහැර අම්මා ආදී අය අපිට ලෝකේ හම්බෙන්නේ. So we meet our mother or different individuals in the world in that way. එතකොට මේ දේවල් හැම වෙලාවකදීම පවතින ධර්ම එකක් වෙනකොට අපි සංකල්පමය වශයෙන් ජීවත් වෙන තැන තවත් එකක්. So the way the Dhamma acts is one way, and how we exist in the world is also is different. ඒ නිසා අපි තේරුම් ගන්නට ඕන දේ තමයි හිතේ දැනගන්න දේ දැනගැනීම මාත්‍රයක් විදිහටත් අපි දකින දේ දැකීම මාත්‍රයක් විදිහටත් වෙන වෙන වශයෙන් තේරුම් ගන්නට ඕන. So we need to distinguish what we conceptualize in the mind and what we experience in our sensual world are two different things. අපි මේකේ ඇත්ත නොදන්න නිසා අපි හැම වෙලාවකදීම තියෙන දේ දකිනවා කියලා එළියට අපේ හිතේ නිමිත්ත බාහිර රූපයන් තුළ දකිනවා. So because we don't see this, we see that it is us who are seeing in the outside objects that we experience in the world. මේ විදිහට අපි ආයතන හය පැත්තෙම අපි දැනගන්නසේ දේ සහ දකින අහන විඳින දේවල් අපි දකිනකොට අපිට ලෝකයේ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. Based on the six sense doors, this way what we see and what we hear are created based on the six sense experiences. අපි අද ජීවත් වෙන ලෝකය සම්පූර්ණම මනෝවිඥාණය තුලින් උපදවගත් අත්දැකීමක් මිසක ඒක බාහිරව පවතින ධර්මෙ නෙමෙයි.
What we are experiencing as life now is that which is experienced through mental consciousness, mind consciousness. But it is not something that is experienced from external, from something outside. මෙන්න මේ ලක්ෂණය වෙන් කරගන්න. දකින දේ වෙනමත් දැනගන්න දේ වෙනමත් මේ දෙක එකක් කරගන්නේ නැති වෙන්නත් අපිට හොඳ නුවණේ අවදිමත් බවක් තියෙන්නට ඕනේ. We need to have an awakening of our knowledge to be able to see the difference between what we are seeing and what we are conceptualizing. ඒක අපි දීර්ඝ ලෙස පැහැදිලි කරගන්න ඕන දෙයක් වුණත් මම මේ වෙලාවේ කාලය ගන්න නැහැ තවදුරටත් ඒ දර්ශනයේ පැත්ත පැහැදිලි කරන්න. Although this is something we need to understand in extensively in detail, but at this time I'm not going to go into detail. I will stop here. එතකොට අපි භාවනාව කියන දේ මෙතනදී සම්බන්ධ වෙන්නේ අර ඇත්ත තේරුම් ගැනීම සඳහා අපේ සිතේ එකඟ බවක් ඇති වෙන්නට ඕනේ. So when we look at meditation and when we link meditation to this understanding, this meditation is to understand that reality. That is the focus and the goal of meditation. සිහිය නැත්තම් අපිට කවදාවත් මේ නුවණ උපදව ගන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. If we are lacking mindfulness, without mindfulness, we are never able to reach this kind of understanding. ඒ නිසා අපි මූලික ලෙසම සිහිය පුරුදු කරන තැන ඉඳලා පටන් ගන්නට ඕනේ. Therefore, preliminarily we begin with practicing mindfulness. ඒකට අපිට විවිධ ක්‍රම භාවිත කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. For that, we can apply different methods. ඒක සතිපට්ඨාන තව නොයෙක් කර්මස්ථානයන් තුළ අපිට හිත භාවිත කරන්න පුළුවන්. Using satipatthana, establishing of mindfulness, or different objects of meditation that can be applied to achieve this goal. Okay. Well, thank you very much, Bhante, for that thorough answer. And I would love to hear you talk for another 3 hours on this topic, but we have many more questions. So the stuti බොහොම ගැඹුරු පිළිතුරට මම කැමති පැය 3ක් වුණත් මේ වගේ ධර්ම කරුණු සාකච්ඡා කරනවා අහන්න. නමුත් අපි මේ වෙලාවේ වෙන ප්‍රශ්නයකට යන්න. Okay. And the next question says, when practicing anicca sanya, there are often things which seem persistent, especially mental phenomena. How to proceed with the meditation in this case? අනිච්ච සංඥාව පුහුණු කරද්දී වැඩි වශයෙන්ම කියවෙනවා නිතර පවතින දෙයක් ගැන ඒ තමයි මනෝ සංසිද්ධිය පිළිබඳව. එතකොට අපි කොහොමද මේකත් එක්ක භාවනාව පවත්වාගෙන යන්නේ කියලා. අනිත්‍ය සංඥාව පිළිබඳව කතා කරත් අපිට කොහොම ගැඹුරින් කතා කරන්න තියෙන දෙයක්. When we talk about the perception of impermanence, that also has to be discussed in detail. අනිත්‍ය සංඥාව කියලා කියන්නේ මේ ලෝකෙ තියෙන දෙයක වෙනස් වෙවි යන බව හෝ තියෙන දෙයක නැතිව යන බවක් දැකීම නෙමෙයි. What we call by perception of impermanence is that it's not that the change of something that exists in the world, or it's not about something that disappears in the world. It's not about those two. ඇති දෙයක නැති වෙන බව දැකීම නිවන් දකින්න හේතු වන අනිත්‍ය සංඥාව නෙමෙයි. Seeing the disappearance of something that exists is not conducive to nirvana. අනිත්‍ය සංඥාව පිළිබඳව අපි අනිත්‍ය සංඥා සූත්‍රය අපි ගත්තොත් අපිට බොහොම ගැඹුරින් මේ පිළිබඳව තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. When we take the sutra on perception of impermanence, Anicca Sanya Sutta, we can understand this deeply.
එතකොට පියවර 3ක් යටතේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. We can mainly discuss about this in three aspects, three stages, three steps. පළවෙනි එක ඉති රූපං. The first one is iti rupam. දෙවෙනි එක ඉති රූපස්ස සමුදයෝ. The second one is the iti rupassa samudayo. තුන්වෙනි එක ඉති රූපස්ස අත්ථංගමෝ. The third one is iti rupassa atthangama. ඉති රූපං කියලා කියන්නේ මේ ධර්මයේ රූපයයි කියලා තේරුම් ගැනීම. The first one is the iti rupam means that this Dhamma is the form. අපිට රූපයේ විදිහට අද හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපිට හම්බෙන්නේ අම්මා තාත්තා ගෙවල් දොරවල් ආදී වශයෙන් ගත්ත තැනක. Today we don't see form as form, but we only see it in the form of a mother, father, house, etc. from where we have grasped it. එතකොට ඒ වගේ බාහිර ලෝකයේ අතුරු වෙන තැනක අපි ඉස්සෙල්ලම මනස පත් කරගන්නට ඕනේ. මෙන්න මේ රූපයයි කියලා දකින්න තැනට. Since the external world enters there, we need to understand the reality of form first. ඒක තමයි අපිට මේ අනිත්‍ය සංඥාව වඩනකොට අමාරුවෙන් පුරුදු කරගන්න තියෙන කොටස. That is the most difficult part when we practice the perception of impermanence. ඒකට ඉති රූපං කියන තැනදී අපිට ඇහැ පැත්තෙන් අපි කතා කළොත් අපිට මේ අපි අම්මා තාත්තා ආදී ලෙස දකින දෙයට වඩා අපිට පේන්නට ඕනේ වර්ණ සටහනක් කියන තැන. In terms of seeing experience, when we take the eye, for example, instead of seeing your mother or father, we should be able to see just a color chart, just an image in the beginning. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒක රූපායතනයේ හැටියට දේශනා කරන වර්ණ නිභා වර්ණ සටහන. The Buddha explains this as the rupayatana, varna nibha, that which is a color chart. එතකොට ඇහැට I would say color graph or color graph. එතකොට අපිට ඇහැට හැමදාම හැම මොහොතකම එන්නේ වර්ණ රූපයක් විතරයි. So every time what comes to the eye is a varna rupa, a colored form. ඒ වර්ණ රූපය වටිනාකම් සහිත දෙයක්ද නොවටින දෙයක්ද මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව ඇහැ දන්නේ නැහැ. The eye does not know whether that colored form is important or unimportant. ඒ වගේම ඇහැට වැටුණු රූපය පිළිබඳව දැනගන්න හිත දන්නෙත් නැහැ. ඒක මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව. Also, the mind also does not know anything about the form that falls in the eye. චක්කු විඥාණයෙන් දැනගන්නේ රූපය පිළිබඳව ඒ වර්ණය සහ හැඩය පමණයි. What is cognized by the eye consciousness is the shape of the form and the color of it. ඊට පස්සේ තමයි අපි මනසින් අපේ දැනුම ඔස්සේ ගිහිල්ලා අපි අම්මා තාත්තා ආදී ලෙස ඒ දේ පිළිබඳව දැනගැනීමක් ඇති කරගන්නේ. It's only after that using our mind we are able to know whether it is about the mother or father, etc. ඒ නිසා තමයි අනිත්‍ය දකින්නකොට අපි දකින්නට ඕනේ අර අම්මා තාත්තා ආදී ලෙස දකින්න තැන නෙමෙයි ඇහැට එන වර්ණ සටහන වර්ණ රූපය පිළිබඳව. Therefore, when we look at the impermanence, instead of seeing the mother or father, we should be able to see that colored chart, the primitive stage of it in the eye. එතකොට අපිට ඇහැට පේන්නේ වර්ණ රූපයක් කියන දේ ඉස්සෙල්ලාම තේරුම් ගත්ත කෙනෙකුට තමයි දෙවෙනි අදියරට යන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. When only someone has understood that what is seen through the eye is just a colored chart, only that person can go to the second stage.
උදාහරණයක් හැටියට අපි අම්මව පේනවා කියලා අපි හිතන තැනක අපිට වර්ණ සටහනක් විතරයි ඇහැට එන්නේ කියලා දැනගත්තොත් ඒක ඒ ස්වභාවය තමයි ලෝකයේ අනිත් හැම තැනකටම පොදු ස්වභාවය. It's a seeing that which is seen by you, instead of seeing a mother there, that it is only a colored chart. You can apply that understanding to every seeing that you experience in the world. එතකොට ඒ වර්ණ රූපය මුල් කරගත්තාම අපිට පුළුවන් දෙවෙනි අතීරයට ගිහිල්ලා ඉති රූපස්ස සමුදයෝ කියන එක පිළිබඳව විමසා බලන්නට. Once you have understood the colored chart, then we can go to the second stage, which is about iti rupassa samudayo. එතකොට රූපේ හට ගැනීම පිළිබඳව බලනකොට අපි බලන්නේ රූපය ඉපදුනේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. When we look at the arising of the form, we look at how the form has arisen. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් අපි එතනදී කරුණු හතරක් පිළිබඳව නුවණින් මෙනෙහි කරනවා. We talk about mainly four aspects there using our knowledge. අවිද්‍යා, කර්ම, තණ්හා කියන අතීත හේතු ටිකත් the past causes such as ignorance, karma, avidya, karma, and tanha, the craving. වර්තමාන ආහාර ප්‍රත්‍ය. The present condition, that is nutriment condition. එතකොට මේ කරුණු හතර තමයි මූලික වශයෙන්ම ඇහැ උපදින්නට, රූපය උපදින්නට හේතුව බවට පත් වෙන්නේ. So these four aspects contribute mainly to the arising of a form. එතකොට අපිට මේ මෙතනදී ප්‍රධාන වශයෙන් මේක කරුණු විදිහට මතක නොතිබුණත් ඔබට කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Although you may not remember these four aspects right now, you can also understand it in these two ways. පළවෙනි එක තමයි අතීත හේතු, දෙවෙනි එක තමයි වර්තමාන හේතු. The first one is the past conditions, the second one is the present conditions. අතීත හේතුව කියලා කියන්නේ අපිට උපතේ සිට මරණය දක්වාම මේ ඇහැ මොහොතින් මොහොත බිඳෙනකොට නැවත උපදවන්නට හේතු වන ඒ හිතේ තියෙන ගතිය. When it comes to past causes, that means when the eye breaks every moment, moment to moment, it is the nature of the mind to arise the eye again and again based on those past conditions. වර්තමාන ප්‍රත්‍ය කියලා කියන්නේ අර අපි මුලින් කතා කළා වගේ ඇහැ රූප චක්කු විඥාන කියන මේ ධර්ම තුනේ එකතුව නිසා පෙනෙන බව උපදින තැන. When it comes to the present condition, it's the eye, the form, and eye consciousness. Those are the present conditions, and the form arises based on those. මේ තත්ත්වයේ තේරුම් ගත්ත කෙනෙකුට පුළුවන් ඒකේ අස්තංගමේ බලන්න නැති වෙන පැත්තට හිත යොමු කරන්න. When someone understands these, they are able to pay attention to the cessation of these aspects. එතනදී අර අතීත හේතුව කියන දේ වර්තමානයේ තුලත් අවිද්‍යා කර්ම තණ්හා වශයෙන් වර්තමාන හේතු විදිහට ඇති වෙන බව තේරුම් අරගන්නට ඕනේ. There we need to understand that the past conditions apply to the present experience as well, in terms of ignorance, karma, and craving, avidya, karma, and tanha. එතකොට ඒ ටික වර්තමානයේ නැති වෙනකොට අනාගතයට ප්‍රතිසන්දිය ලැබනවා කියන දේ වෙන්නේ නැහැ. When these three things don't exist in the present, there is no future arising as patisandhi. ඒකත් එක අස්තංගමයක්. That too is one of the cessations. ඊට පස්සේ වර්තමාන ආහාර ප්‍රත්‍ය නිරෝධය කියනකොට වර්තමානයේ අර තුනේ එකතුව නැති වෙනකොට වර්තමානයේ පෙනෙන බව නැති වෙලා යනවා. When we talk about the disappearance of cessation of the present nutriment factor, when these three aspects cease,
the present nutriment factor also disappears. ඔන්න ඔය නුවණ අපි ඇස කන නාසය දිව ශරීරය කියන මේ ආයතන ටිකට පවත්වනකොට අපිට නිකම්ම මනසට ඇසුරු වෙන්න තියෙන නිමිති අතහැරෙනවා. With that knowledge, when we look at the eye, ear, nose, etc., with this knowledge, our attachment to these 5 faculties also disappears. එතකොට මනසෙන් හැසිරෙන්න තියෙන නිමිති ටික අපිට නිකම්ම හටගෙන නිරුද්ධ වෙන ධර්ම හැටියට පේන්න පටන් ගන්නකොට අපිට අනිත්‍ය සංඥාවෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය ලබන්න පුළුවන්. When we understand that what is experienced to the mind is based on these nimittas, these perceptions, we are able to understand the anicca sanya better, the perception of impermanence better. Great, wonderful. Thank you very much, Bhante. Next, we have another question here. This one says, how can we stop identifying the mind as the mind objects? අපි කොහොමද මනස මනෝ ධර්මයකින් වෙන් කරලා හඳුනගන්නේ? මනස මනෝ ධර්මයකින් වෙන් කරලා හඳුනගන්නේ. මනසයි අර ධම්ම කියලා අපි කියන්නේ. ඒක නෙවෙයි හඳුනගන්න වෙන් කරගන්නේ කොහොමද? අපිට අද කාම භූමියේ මට්ටමේදී නම් අපේ මනස ගොඩක් වෙලාවට රූපය අසු කරගෙන තමයි පවතින්නේ. When we talk about Kama Bhumi, the sensual sphere, our sensual sphere experiences are based in the mind. එතකොට ඒ රූපය ඒ නිසා තමයි අපි රූපය ගැන වැඩිපුර පැහැදිලි කිරීම කරන්නේ. It's because of that we emphasize on the form more. අපිට අනසින් ධම්මාරම්මන අරමුණු කිරීමත් අපට දකින්නට පුළුවන්කම තියෙනවා ඒ විදිහටම. We are able to see the mind objects in the same way through the mind. පළවෙනිම දේ තමයි අපි ධම්මායතනය පරියාපන්න කියන්නේ අනුව ගියපු කියන එක. ධම්මායතනය අනුව ගියපු රූප අරමුණු කිරීම. සයින්සික අනුන් කියපු කියලාද? අනුන් කියපු කියලාද කිව්වේ? නෑ ධර්මායතනය අපි ධම්මායතන පරියාපන්න අනුව ගියපු එහෙමයි. So Dharmayatana has to be understood as that which is gone accordingly. Anuvagepu, pariyapanna. එතකොට ඒ විදිහට රූප අරමුණු කරන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ධම්මායතන අනුවගේ රූප. In the same way, we can understand the forms that are gone according to the faculty of the mind object, Dhammayatana. ඒ වගේම අපිට තව අනෙක් නාම ධර්ම හිතින් අරමුණු කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. We are also able to focus on the mentality aspects, nama dharmas. එතකොට සිතින් තව නාම ධර්මයක් අරමුණු කරගන්නකොට සිතින් සිතක් හෝ සිතේ යෙදෙන තව ගතියක් අරමුණු කරගන්නකොට අපි පනවගත්ත ලෝකේ ප්‍රඥප්තියක් අරමුණු කරගන්නකොට අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල අපි කියනවා සිතින් ධර්මාරම්මණයක් අරගෙන ඒ සිත උපදිනවා කියලා. So when we focus, when we pay attention to a thought or an object, and we say that it arises based on the mind. එතකොට මේ විදිහට අපිට ඒක වෙන් කර ගැනීමේදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි තේරුම් ගන්නට පුළුවන්
දැන් වර්තමානයේ ආයතන ඉදිරිපිට නැති අරමුණක් අපි හිතින් අරමුණු කරනකොට අපි ධම්මායතනය අනුව ගියපු දෙයක් අරමුණු කරනවා. If we focus on something that is not present here, we are focusing based on something that has gone according to the mind objects, dharmayatana. ඒ වගේම සිතින් රූප විදිහට විද්‍යමාන නොවන රූප විදිහට නොපෙනෙන සිතේ නාම ලක්ෂණයක් හරි රූප විදිහට නොපෙනෙන අනිකුත් ධර්මයක් අරමුණු කරගෙන සිතක් හෝ අසුරු කරගන්නවා නම් අන්න ඒ බඳු වෙලාවකටත් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ මනස සහ ධම්මායතනයේ පැවැත්ම කියන එක. If we see something that is not a form, that has not gone according to the mind, there too we can understand the difference between mind and mind objects. Okay. Great. Thank you, Bhante. Do you have a follow-up? Okay. And there's another question here referring to a passage from the suttas. This one says, what does the Buddha mean by the mind is inherently luminous? Pabasarang idang chittang. බුදුරජාණන් වහන්සේ මනස ප්‍රභාස්වරයි කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? පබස්සර මිදං චිත්තං කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පබස්සර මිදම් භික්ඛවේ චිත්තං තංචකෝ ආගන්තුකේහි උපක්ඛිලේසේහි උපක්ඛිලිට්ඨං. මේ හිත ස්වභාවයෙන් ප්‍රභාස්වරයි ඒක ආගන්තුක ධර්මයන්ගෙන් තමයි කෙලසීමට ලක් වෙන්නේ කියලා. So the Buddha teaches that this mind is luminous by default, and it is only spoiled, or I would say it's stained based on the visiting defilements. එතකොට එතනදී අපි ආයතනයක් ඇති වෙන වෙලාවෙදී කියන්නේ අපි ඇහැට රූපයක් ගැටිලා චක්කු විඥානය උපදිනකොට ඊට පස්සේ මනෝ ධාතු සිත උපදිනවා මනෝ විඥාන ධාතු සිත උපදිනවා ඒ කියන්නේ රූපේ පිළිබඳව අපි දකිනවා දැනගන්නවා කියන මේ දෙක උපදිනවා මේ අවස්ථාවල හිතේ කෙලෙස් ඇත්තේ නැහැ. In the primitive stage where we experience a seeing, we don't have defilements. එතකොට අපිට මේ මුල් අවස්ථාවේ හිතේ ඒ චක්කු විඥාන හිතෙත් ඊට පස්සේ උපදින සිත්වල මනෝ ධාතු මනෝ විඥාන ධාතු කියන සිත්වලත් කිසිම කෙලෙසයක් උපදින්නේ නැති වෙනකොට ඊට පස්සේ උපදින සිත් වලින් තමයි අපි කෙලෙස් වශයෙන් මේ ධර්ම ටික ඇසුරු කරන්නේ. So when we don't experience any defilements in mano dhatu and mano vijnana, only in those experiences that comes after that we have defilements. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙතන කොටස් දෙකකට අපිට බෙදන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. We can categorize this into two aspects. පළවෙනි එක තමයි විපාක සම්තතිය. The first one is vipaka santati. දෙවෙනි එක කර්ම සම්තතිය. The second one is the karma santati. විපාක සම්තතිය කියලා කියන්නේ අපිට උපදින මනසේ මූලික ක්‍රියාකාරීත්වය ස්වභාවයෙන්ම සිදුවන දේ. The vipaka santati means what happens by default in the mind's arising. එතන කෙලෙස් ඉපදීමක් වෙන්නේ නැහැ. There is no arising of defilements. එතන අපිට ඒ නිසා කෙලෙස් දුරු කරන්න ඕන තැනකුත් නෙමෙයි. Therefore, it's not a place where cessation of defilements or eradication of defilements has to happen. අපි රූපය දකිනවා කියන බව තියෙන්නේ රූපය පිළිබඳව දැනගන්නවා කියන තැන මූලික තැන තියෙන්නේ අන්න ඒ වගේ පිරිසුදු තැනක. It's in that pure stage where we see the form and we cognize the form. හැබැයි අපි අතීත ආශ්‍රව මගින් අර දේවල් සුරු කරන තැනකදී තමයි අර කර්ම සම්තතිය කියන දේ ගොඩනගෙන්නේ. The karma santati arises when we associate this experience with past defilements. එතකොට එතනදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම අර විපාක සම්තතිය හටගෙන නිරුද්ධ වෙලා ඉවරයි. The vipaka santati has
arisen and ceased. එතකොට මේ නිරුද්ධ වුණ තැනක නිරෝධය නොදන්නකම නිසා අපි ඒ ධර්මයන් ඇති බවට කල්පනා කරනවා. In a place where something has ceased, because we don't have the knowledge of it, we think that something is present. ඒ විදිහට තමයි අපිට ඇහැ අයිති තමන් සහ ඇහැට දකින්න පුළුවන් රූප එළිය තියෙන බවට හම්බ වෙන්නේ. It's in that way that we think that the I belongs to us and the form exists. අන්නේ තමන්ව හම්බෙනකොට තමන්ට උපදින තණ්හාව සහ අනිත් දේවල් වලට උපදින තණ්හාව කියන එක නිසා එතන හිත අපිරිසිදු වෙන තැනක්. Right there, the craving that arises in oneself and toward other objects, that is where this spoiling, polluting happens. ඒ නිසා තමයි ඒක හිත ආගන්තුක උපක්ඛිලේශයන්ගෙන් කෙලසීමට ලක් වෙනවා කියලා දේශනා කළේ. It's in that ground the Buddha explained that the visiting defilements pollute this mind. අර විපාක සම්තතියේ නිරෝධය තේරුම් ගත්තොත් If you understand the cessation of the vipaka santati, the result constituent, අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ අලුතෙන් ගොඩනගා ගන්න වෙනම ලෝකයක් අපිට අපිරිසුදු කරගන්න තැනක්. we are not met with a new world where pollutants occur. Great, thank you, Bhante. නියමයි බොහොම ස්තුතියි ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි වටිනවා. Okay. And the next question we have here says, is consciousness always consciousness of the six sense bases, or is there something like a universal consciousness? And how does Vijnana Dhatu fit into all of this? විඥානය හැම වෙලේම අනිත් ඉන්ද්‍රිය හය පිළිබඳව සවිඥානිකවද සිටින්නේ. එහෙම නැත්නම් විශ්ව විඥානය කියලා හෝ විඥාන ධාතු කියලා හෝ එකක් තියෙනවද? විඥාන ධාතු කියලා එකක් තියෙනවා. හැබැයි විශ්ව විඥානය කියලා එකක් නැහැ. There is something called Vijnana Dhatu, the element of consciousness, but there is nothing called universal consciousness. අපි මෞකුසකට ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් පැමිණෙනකොට යම් කර්ම නිමිත්තක් නිසා කර්ම නිමිත්තක් ඇසුරු කරලා තමයි ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් වැසගන්නේ. We descend to a mother's womb, we get conceived based on karma nimitta. එතකොට ඒ ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් දැසගත්ත හිත හටගෙන නිරුද්ධ වෙනකොට ඒ හිත හා සමාන තවත් සිතක් උපදිනවා. When the consciousness has the rebirth consciousness has arisen and disappears, a similar consciousness, a mind is created. ඒ විදිහටම ඒ හිත හටගෙන නැති වෙනකොට තව සිතක් ආදී ලෙස උපතේහි සිට මරණය දක්වාම ඒ සිත හටගනිමින් නිරුද්ධ වෙනවා ආය නැවත හට ගන්නවා නිරුද්ධ වෙනවා කියන මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙනවා. In the same way, the mind from birth to death arises and ceases. ඒක උපදිනකොටම තීරණය වෙලා ඉවරයි. එතන ඒ රූපය ඇසුරු කරගෙන සිත කීවතාවක් ඒ විදිහට උපදිනවද කියන එක. It has been predetermined by birth, and how many times that it will arise also is been predetermined. උදාහරණයක් ඇටියට දුන්නකට ඊතලයක් දාලා අපි ඊතලේ පසුපසට අදින ප්‍රමාණයට තීරණය වෙනවා අදින මොහොතේ තීරණය වෙනවා ඊතලේ ගිහලා වැටෙන දුර. So for example, when we pull an arrow using a bow, and in that moment of pulling, it is determined how far it goes and falls. ඒ වගේ උපදිනකොටම අපි යම් අවස්ථාවක මරණයටපත් වෙනවා නම් ඒ දක්වාම මේ රූපය අසුරු කරගෙන සිත් පහළ වෙනවා කියන එක තීරණය වෙලා ඉවරයි. In the same way, by birth, how far, what our lifespan is predetermined based on how many
thoughts, thought con, cons, conscious moments will arise. ඒකෙන් හිතන්න එපා ඒක විතරයි එකම හේතුව කියලා. අපිට මැරෙනකම්ම මේක තියනවා කියන එක හැම වෙලාවකම සිද්ධ වෙනවා කියලා හිතන්න එපා. So please don't misunderstand that this happens that this lasts until death. අපි ඊතලයක් විදිනකොට ඕන නම් මේ ඊතලේ මග තියෙන ගහකට හරි මොකකට හරි වැදිලා මේක නතර වෙන්න පුළුවන්. For example, when shooting an arrow, it may also hit a tree or it may hit a stone and crash. ඒ වගේ අවුරුදු 100ක් ජීවත් වෙන්න කර්මාවශය තියෙන කෙනෙක් ඕනේ නම් සුනාමියක් ඇවිල්ලා හරි මොකක් හරි ස්වභාවික වදුරක් නිසා නැති වෙන්නත් පුළුවන්. In the same way, someone who has conditions to live 100 years of lifespan may die in a natural cause, like in a tsunami or some other disaster. එතකොට හැබැයි ජීවත් වෙනකන් එයාට අර මොහොතින් මොහොත හටගෙන බිඳෙන ඒ ප්‍රසාද රූප උපදවන ශක්තිය ඇති කරන්නේ අර ප්‍රතිසන්දිගත හිත හා සමාන සිතින්. So whenever his death happens, until that moment, it is based on the rebirth consciousness, pratisandhi chitta, that his mind moments are created in the form of the rebirth consciousness, shape of the rebirth consciousness. ඒක තමයි අපි මුලින් අර අවිද්‍යා කර්ම තණ්හා කියලා අතීත හේතු ටික කතා කළේ අන්න ඔය විඥාණයට හේතුව විදිහට. So it is owing to these that we discuss the past conditions, the ignorance, avidya, karma, and consciousness as past conditions to make conditions for this present consciousness. එතකොට මේ විඥානයේ ස්පර්ශායතන 6ම ඉපදුවා කියලා කියන්නේ ස්පර්ශායතන 6ට ගැටෙන ඕනම දෙයක් දැනගන්න ඊළඟට ලෑස්ති කියන. That consciousness, the meaning of it has given birth to 6 contact bases. Sparshayatana, we are able to see that the causes of how it arises. හැබැයි එකවර සිත් දෙකක් කොයිම වෙලාවකවත් පහළ වෙන්නේ නැහැ. However, two thoughts will not arise at the same time. එතකොට ඇහැට රූපයක් ගැටෙනකොට ඒ වෙලාවෙම කනට සද්දයක් ඇහෙනහුණත් හිත උපදින්නේ ඇහැ ළඟ නම් ඒ රූපේ දැනගන්න තැනට විතරයි හිත යොමු වෙන්නේ සද්දය පිළිබඳව අපි දැනගන්නේ නැහැ. For example, if you see something and you hear something, if your mind is based in the seeing experience, you don't hear anything because your mind is focused on seeing. ඒ වගේම කනට යොමු වුණොත් සද්දය ගැන විතරයි හිත යොමු වෙන්නේ දකින්න දේ ගැන අපිට හිත යොමු වෙන්නේ නැහැ. In the same way, when you focus on the ear, you may not see anything through your eyes. ඒ විදිහට අපි දකින්න පැත්තට හිත යොමු වෙලා ඒ පැත්තෙන් මේ සිත් පරම්පරාව ගිහිල්ලා ආපහු නැවත හිත අර ප්‍රතිසන්දිගත හිත හා සමාන සිත උපදවන තැනටපත් වෙනවා. So we go to focus on seeing experience, and then it takes the shape of the rebirth consciousness and it keeps arising accordingly. මේක තමයි සිතේ ක්‍රියාකාරීත්වය. හැබැයි කොයිම වෙලාවකවත් එක සිතකින් තව සිතකට යමක් යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම එක සිතක වෙනම පැවැත්මක් ඇත්තෙත් නැහැ. So this is the nature of how mind works. So it never works. It never goes as it goes from one thought to another. මොකද්ද දෙවෙනි එක්සයින්වන්ස් එක? එක සිතකින් තව සිතකට යන්නෙත් නැහැ. එක සිතකින් තව සිතකට මොකක්වත් යන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම එකම සිතක් පවතින්නෙත් නැහැ. එහෙම. So it never travels from one thought to another, and it's not the same thought
that lasts. ඒ නිසා මේ හිත ගැන අපි රළු විදිහටම කිව්වොත් ඔය විදිහට තමයි කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ඉතාම සියුම්ව අපි තේරුම් ගන්නට ඕන, පැහැදිලි කරන්න ඕනේ කාරණාවක්. This is how roughly you can understand the mind, but we can also go into subtle details of it if you want to really understand it. But this is enough for now. Okay, good. And another question on the topic of vijnana. This one is asking, what is vijnana anidasana? විඤ්ඤාණය අනිදස්සනයි කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද කියලා. විඥානය අනිදස්සනයි කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ සුත්ත නිපාතයේදී දේශනා කරන්නේ විඥානය හැම වෙලාවකදීම අපි ආයතනයක නිමිත්තක් ඇසුරු කරගෙන සනිදර්ශන බවට යන්නේකේ නිරෝධය කියන එක. So when the Buddha talks about viññāna anidassana in Sutta Nipata, he is talking about that the mind, the consciousness that arises based on something that can be based on a representation, and the opposite of it is anidassana. විඥානය අපිට විඥානයේ හිත තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ දැන් අපි දැකපු රූපයක්, අහපු ශබ්දයක්, විඳපු ගඳ සුවඳක්, රස ස්පර්ශයක් මේ වගේ දේවල් ගැන හිත අරමුණු කරන නිසා තමයි අපිට හිත ගැන දැනගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. We are able to understand about the mind based on what we hear, what we see, etc. එතකොට අපිට ඒ මට්ටමක නිමිති හම්බෙන්නේ නැතුව ඒ ධර්මයන්ගේ නිරෝධය හම්බෙනවා නම් ඒ විඥාණයට පනවන්න තැනක් ඇත්තේ නැහැ. Instead of seeing these objects, if we are able to see the cessation, we may not have any objects to assign it, any aspect to assign it. ඒ විඥානය ඇස ඇසුරු කරගෙන පවතින දෙයක් නෙමෙයි නම් රූපය ඇසුරු කරගෙන පවතින්නෙත් නැත්නම් හිත ඇසුරු කරගෙන පවතින්නෙත් නැත්නම් ඒ විඥානය අනිදස්සන බවට ගියා කියලා කියනවා. The consciousness that is not associating the mind consciousness or the form, that consciousness is called that which is gone into anidassana, that which does not have a base. ආයතන හයේ අත්දැකීම පැත්තට මනස යොමු නොවි ආයතන හයේ නිරෝධයේ පැත්තට යොමු වෙනකොට ඒ විඥානය පනවන්නේ නැහැ. When you focus on, instead of focusing on the experience of the 6 sense bases, you focus on the cessation. There you cannot point a consciousness arising. And a follow-up question, how does this relate to the experience of the Nibbana Dhatu? මේකට තවත් ප්‍රශ්නයක් එකතු කරනවා මෙය නිර්වාණ ධාතුවට සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේක නිර්වාණ ධාතුවට සම්බන්ධ වෙන්නේ එතනදී අපි අරමුණු කරන්නේ ස්පර්ශ ආයතන හයේ නිරෝධය නිසා විඥානය පිහිටා සිටින තැනක් නැතුව ඒ නිරෝධය අරමුණු කරගත්ත දෙයක් බවට පත් වෙනවා. Here because we are focusing on the cessation of the 6 sense bases, including the contacts, because we are focusing on the cessation, we may not point to a nirvana dhatu based in the consciousness. එතකොට ඒ ස්පර්ශ ආයතන හයේ නිරෝධය තමයි නිවන කියලා කියන්නේ. The cessation of the sparsha ayatana, 6 sparsha ayatana, 6 contact bases is called nirvana dhatu. නිරෝධය කියන නුවණ. It's the knowledge of cessation. එතකොට අපිට එතනදී යදතීතම් පහිනන්තං අතීත වූ ධර්මයේහි නිරෝධය සාක්ෂාත් වෙලා තියෙනවා. The cessation of what belongs to the past, and it has been understood, realized by us.
ඒ වගේම අපත්තංච අනාගතං අනාගතේ නොපැමිණි බව එතන නුවණ පිහිටනවා. And also the knowledge that there is no future arising. ඒ පච්චුප්පන්න ධර්මයන් පිළිබඳව වර්තමානයේ ප්‍රත්‍ය නිසා හටගන්න ධර්මයන් පිළිබඳව ප්‍රත්‍ය නිරෝධයෙන් නිරුද්ධ වෙන නුවණ පිහිටා සිටිනවා. So then we are established in the knowledge of cessation, that which arises presently, pachuppanna. මේක ලෝකයේ ඇසුරු වෙන්න තියෙන තැන නිරෝධයටපත් වීම. This is a place of cessation where cessation of a place that is about associating the world, loka. Instead, this is where we see that the cessation of that same world. මේ ලෝක නිරෝධය තමයි නිවන හැටියට හඳුනාගන්නේ. The cessation of this same world is called Nirodha. And another question on this, does this have any relationship to the practices of sunyata samadhi, animitta samadhi, and apanihita samadhi? මේකට තවත් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ශුන්‍යතා සමාධි, අනිමිත්ත සමාධි, අපනිහිත සමාධි කියන එකයි මේක අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. සම්බන්ධයක් තියෙනවා. There is a connection. මේ ශුන්‍යත සමාධිය අනිමිත්ත අපනිහිත සමාධි කියන මේ සමාධි තුන අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන මේ ත්‍රිලක්ෂණ ධර්ම ප්‍රතිවේදයෙන් අපි උපදව ගන්න සමාධි. So these three samadhis are arisen through the understanding of anitya, dukkha and anatta. අනිත්‍ය මුල් කරගෙන මානසිකාරයේ වඩන කෙනෙකුට ලෝකෙ නිමිති වශයෙන් හැසිරෙන්නට තැනක් ලැබෙන්නේ නැහැ. To someone who is associating impermanence, there is no ground for him to have a rising of objects in the world. එතකොට අනිත්‍ය දර්ශනය තුළ අනිමිත්ත සමාධිය ලබන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. Because of that, in the anitya philosophy, in the understanding of impermanence, we are able to experience signless samadhi, animitta samadhi. ඒ වගේම දුක්ඛ ලක්ෂණ ටික ප්‍රකට වෙනකොට අපිට ලෝකයේහි ප්‍රාර්ථනා උපදින්නේ ප්‍රාර්ථනා සංඛ්‍යාත දේ පවතින්නේ නැහැ. When the characteristics of suffering become evident to us, prarthana, the wish making, does not have any ground. දුක්ඛ ලක්ෂණය හැම සංඛාරයේ දුක්ඛ ලක්ෂණය ප්‍රකට කරගත්ත කෙනෙකුට ඒ සංස්කාර ධර්මයන් පිළිබඳව එයාට බලාපොරොත්තුවක් නැහැ මෙබඳු ආකාරයේ ලැබීමක් ලැබේවා කියලා. එයාට එබඳු ආකාරයේ සංස්කාරයන්ගේ ප්‍රාර්ථනාව දුර වෙනවා. When he is able to see the nature of formations as they are, the wish for them to last this way or that way disappears. There is no wishing. එතකොට අපිට ඒ තුලින් දුක්ඛ ලක්ෂණය ප්‍රතිවේධ කිරීම තුළ අපිට පුළුවන්කම තිබෙනවා අපනිහිත සමාධිය ලබන්නට. When the characteristic of suffering is evident to us, we are able to experience appanihita samadhi. ඒ වගේම අනාත්ම ලක්ෂණය ප්‍රකට කර ගැනීම තුළ ලෝක පුද්ගල සංඥා වශයෙන් පවතින්නට තැනක් නැති බව තේරුම් ගැනීමෙන් අපිට ශුන්්‍යත චේතෝ විමුක්තිය නැතිනම් ශුන්්‍යත සමාධිය ලබන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. We are able to experience sunyata samadhi when anatma, the non-personal characteristic, is evident to us. නිස්සත්ත්ව නිජීවෝ ශුන්‍යෝ නිස්සත්ත්ව භාවයකින් පුද්ගල භවකින් තොර ශුන්‍යතාවය.
It is sunyata, an emptiness, devoid of a person. ඒක දෙයකින් හිස් බවක් නෙමෙයි. හේතු නිසා හටගෙන හේතු නැති වෙනකොට නැති වෙන ධර්ම ටික සත්පුද්ගල භාවයෙන් හිස් කියන අර්ථය. It's not the disappearance or empty of a thing, it is empty of a being. සත්පුද්ගල භාවයෙන් අපි කතා කරන තැන තියෙන හිස් බව කියන එක. It is empty of a being or an individual in the way of the conventional talking. ඒ විදිහට මේ කරුණු අර අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණය තුල ශුන්්‍යත අනිමිත්ත අපනිහිත සමාධීන් ලබන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ සමාධි තුන විමුක්ති මුඛ නැතිනම් විමුක්ති ద్వාර හැටියට හඳුන්වනවා. So sunyata animitta apanihita samadhis can be experienced this way, and they are focusing on vimukti, the liberation. Okay, great. Thank you, Bhante. And now we have a question on a different topic. This one says, how would you define yoniso manasikara, and how would you define its application in practice? යෝනිසෝ මනසිකාරය ස්වාමීන් වහන්සේ විස්තර කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම එය පුහුණුවට අදාළ කරගන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා. යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන එක බොහොම විශාල මාතෘකාවක්. යෝනිසෝ මනසිකාර is a big topic. අපි කරන හැම ධර්ම මනසිකාරයක්ම යෝනිසෝ මනසිකාරයක්. සරලව Any dharma manasikara that we do is a yoniso manasikara. They are awareness. එතකොට යෝනිසෝ මනසිකාරයේ සහ ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපත්තිය කියනකොට සෝතාපට්ටි අංග පිළිබඳව කතා කිරීමේදී මේ දර්ශනය මූලික කරගෙන පවත්වන මනසිකාරය සහ ඒ ප්‍රතිපත්තියේ යෙදීම අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් ඉලක්ක කරන්න පුළුවන්. When we talk about the aspects of a stream winner, Sotapatti Anga, elements of a stream winner, we can combine Yoniso Manasikara, awareness, and Dhammanu Asana, Dhammanu Dhamm Pratipada, the practice according to Dhamma and Anudhamma, subtleties of Dhamma. එතකොට අපිට යෝනිසෝ මනසිකාරයේ තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි අදාළ සන්දර්භයට සාපේක්ෂව ඒ අවස්ථාවේ අපි කරන මනසිකාරයට සාපේක්ෂව. So we need to understand Yoniso Manasikara based on the context. Well, one context which comes to mind is the Sabbasava Sutta, where the Buddha starts off by saying that this practice is for one who has yoniso manasikara. So in the context of the Sabbasava Sutta, what would you say about yoniso manasikara? එක සන්දර්භයක් තමයි සබ්බාසව සූත්‍රයේ තියෙන විදිය. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ යෝනිසෝ මනසිකාරය පිළිබඳව ඒ පිළිබඳව ස්වාමීන් වහන්සේ කුමක්ද අදහස් කරන්නේ? ඔව් සබ්බාසව සූත්‍රයේහි අපිට ආශ්‍රව හැටියට මේ ලෞකික වශයෙන් අපිට ඇතිවන දේ පිළිබඳව ඇතිවන දේවල් පිළිබඳව ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතු පැත්තත් අපිට යෝනිසෝ මනසිකාරයටම හේතු වෙන දේ. So according to the Sabbasava Sutta, that which arises in the mundane world is the cause as described in the Sabbasava Sutta. ඒ වගේ මේකේ දර්ශනයට සහ භාවනාවට අදාළව අපි පවත්වන මනසිකාරයේ ඒ පැත්තෙන් අපිට යෝනිසෝ මනසිකාරයේ පැත්ත උපදින ආකාරය තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Based on the philosophy, seeing and also attention to it, manasikara, we are able to understand how yoniso manasikara functions. භාවනාවට අවශ්‍ය පරිසරය සකස් කර ගැනීමෙහි ඉඳලා
චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරන තැන දක්වාම සබ්බාසව සූත්‍රයේහි මූලික වශයෙන් යෝනිසෝ මනසිකාරය අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. From creating preliminary conditions for meditation until the attainment of nirvana, the Sabbasava Sutra explains about applying yoniso manasikara, bare awareness. Okay, thank you. And another question, this one says, what type of samadhi and sila are needed to attain stream entry, sotapatti? සෝතාපන්න තත්වයට පත්වෙන්නට කුමන සමාධියක් සීලයක් අවශ්‍යයිද කියලා. සෝතාපන්න භාවයට පත්වන්නට මූලික වශයෙන් මොහොතුව සීලයක් තිබිය යුතුයි. ඒකදී නිශ්චිත සීලයක් නැහැ මේ ආකාරයේ සීලයක් තිබිය යුතුයි කියලා. ගිහි කෙනෙකුට අපේ සීල ප්‍රතිපදාව සාමණේර කෙනෙකුට නම් සාමණේර දස සීලය, උපසම්පදා කෙනෙකුට නම් උපසම්පදා සීලය. So there is no specific sila prescribed for attaining stream entry. If the person is a lay person, then they have a code of conduct, and a novice person has a novice code of conduct, and someone who has received the higher ordination, upasampada, they have their own code of conduct. ඒ විදිහට සීලය කියන දේ පිළිබඳව මූලිකව අපි අවධානය යොමු කරනවා වගේම සමාධිය කියන දේ උපදින ආකාරයට සිල්වත් වීම මෙතනදී තාම වැදගත්. So as we pay attention to virtues, the code of conduct that way, we also need to pay attention to samadhi and shaping our conduct based on how the samadhi arises. සීලය කියලා කියන්නේ අපි ශාපත ටිකක් සමාදන් වෙලා නිකන් ඉන්න එක නෙමෙයි. Sila does not mean that we receive some precepts and then do nothing. සීලය අපි ආරක්ෂා කළ යුතු දෙයක්. We should absolutely guard our sila precepts. ඔබ ස්වභාවයෙන්ම සතුන් මරන්න නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. You may be a person who does not kill animals by default. හැබැයි සත් මරන්න හේතු වන යම් සංයෝජනයක් තියෙනවා නම් ඒ සංයෝජනය ඔබේ මනස තුළ තාම පවතිනවා. If there is any I forgot the word for sanyojana. Fetter. Thank you, Bhante. Any fetter that causes you to kill an animal, you have it in you. එනිසා ඔබට ඒ සීලය රැක ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඔබට සිද්ධ වෙනවා ඒ සංයෝජනය හඳුනාගෙන සංයෝජනයේ දුර වෙන විදිහට මානසිකාරය පවත්වන්නට. So in order to protect that virtue, the sila, you should be able to identify that fetter and also make your conduct in such a way that that fetter disappears. ඒකට හේතු වන සංයෝජනය පටිඝ සංයෝජනය සතෙක් මරන්න. So the fetter that causes this is based in aversion, patigha, that causes you to kill an animal. එතකොට ඒ පටිඝ සංයෝජනය දුරු කර ගැනීම සඳහා මෛත්‍රී භාවනාව සිදු කිරීමෙහි ඉඳලා විදර්ශනා භාවනාව සිදු කිරීම දක්වාම ඒ සීලය පරිපූර්ණ කිරීම සඳහා ගන්න වෑයමක් ඇටියට දකින්න පුළුවන්. So for you to purify your sila, your conduct, starting from metta bhavana, loving friendliness, to the practicing of insight, all of these are included. එතකොට ඒ පවත්වන මානසිකාරය තුළම සිත සමාධිමත් වීම නිරායාසයෙන්ම සිද්ධ වෙන දෙයක්. So in that attention, in that manasikara that you maintain, the conditions to arising of samadhi also happens. එබඳු ආකාරයේ සීලයකුත් එබඳු ආකාරයේ සමාධියකුත් දිනු කරන කෙනෙකුට
නිරන්තරයෙන්ම සිහියෙන් සහ වීරයෙන් එයාට පුළුවන්කම තියෙනවා සෝතාපට්ටි බලයට පත්වන්නට. To someone who is keeping that kind of conduct and insight, they are able to attain stream entry, Sotapan. Great, wonderful. And we have a question now from one of our participants online. Vivek asks, does free will exist? If free will exists, was the Buddha's enlightenment predicted? And other predictions within the Buddhist text, for example, the Buddha Sasana lasting 5,000 years, or the next Buddha being Maitreya? මෙතන අහන්නේ මට මේක සිංහලට පරිවර්තනය කරන්න ගියාම ටිකක් අමාරු වැටෙනවා මේ free will කියන එක තියනවද කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය වචන පරිවර්තනය ගත්තහම නිදහස් චින්තනය කියන එක අපිටම තීරණ ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඒක තියෙනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධත්වය කොහොමද කලින් තීරණය කළේ මෙහෙම වෙනවායි කියලා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් තවත් එක් නිගමනයන් අනුමාන කිරීම, උදාහරණයක් විදිහට බුද්ධ ශාසනය අවුරුදු 5000ක් තියේවි කියන එක, ඊළඟ බුදු මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරුවෝ ඊළඟට බුදු වෙන්නේ කියන එක එහෙම තීරණය වුණේ කොහොමද මේ free will කියන එක යටතේ. Bhante Suddha, so could you please explain how you understand free will for me? I'm not sure if I translated it properly. Free will is the ability to make any choice you want and to therefore experience whatever result you want. නිදහස් චින්තනය කියලා කියන්නේ ඕන දෙයක් සිතලා ඕන අත්දැකීමක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක යටතේ නිදහස් චින්තනය තමයි මෙතන අදහස් කරන්නේ. මම හිතන්නේ පරිවර්තනය වෙච්ච විදිය හරි. නිදහස් චින්තනය කියන එක අපි ගත්තහම අපි නිදහස් චින්තනය මොන විදිහට කතා කළත් ඒක චිත්ත නියාමයට යටත්. Although we discuss about free will, it falls into the law of chitta niyama. අපි ඒක තේරුම් ගත්තත් නැතත් සිත ස්වභාවයෙන්ම පවතින ධර්මතාවයක් තියෙනවා. Whether we understand it or not, there is a way that the chitta exists. අනිත්‍යතාවය කියලා අපි කියන්නේ අන්නේ විදිහට තියෙන ධර්මතාවයක්. ඒක තේරුම් ගත්තත් නැතත් මේ මොහොතේදීත් මේ ධර්මය අනිත්‍ය භාවයට පත් වෙනවා කියන එක. Impermanence is a doctrine like that. Whether we understand it or not, it exists. කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් නිදහස් චින්තනයක් විදිහට නෑ අනිත්‍ය කියලා දෙයක් නෑ කියලා. Someone may think based on free will that no, there is no such a thing as impermanence. හැබැයි එහෙම හිතුවා කියලා ඒක ලෝකේ කවදාවත් ඒක ලෝක ස්වභාවය අනුව ලෝකේ පවතින ධර්මය අනුව යථාර්ථය නෙවෙයි. But although you think that way, when you look at the nature of the world, it's not true. Impermanence does exist. ඒ නිසා ඒ විදිහට ලෝකේ පවතින ධර්මතාවයන් තියෙනවා. ඒක එකක් තමයි චිත්ත නියාම ධර්මතාවය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම ධම්ම නියාමතාවයනුත් ලෝකේ තියෙනවා. In the same way, chitta niyama and also dhamma niyama exist in the world, the way of the mind and also the law of dhammas, the doctrines, the phenomena. එබඳු ආකාරයේ පැවැත්මක් ඒ ධර්මතාවයක් කිසිම විදිහකින් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. That kind of nature never changes. එතකොට බුදුවරු දෙනමක් ලෝකේ එකවර පහළ වෙන්නේ නැහැ කියන එක ධර්මතාවයක්. The fact that two Buddhas will not arise at the same time is a natural law in the world. එතකොට ලෝකේ කවුරු හරි ඒ විදිහට ප්‍රාර්ථනා කළත් කොච්චර උත්සාහවත් වුණත් බුද්ධත්වයට පත් වෙනවා කියන එක ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. Even if someone were to make a wish
that this should not happen this way. You can't stop someone from becoming enlightened. ඒ වගේම බෝසතාණන් වහන්සේ කොයි වෙලාවක බුදු වෙන්න යනවා කියලා කියෙත් නැහැ. The Bodhisattva never renounced the world saying that I'm going to become the Buddha. බුදුරජාණන් බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ ලෝකේ ඇත්ත මොකක්ද කියන යථාර්ථය හොයාගෙන කිං සත්‍ය ගවේෂී කිං කුසල ගවේෂී සත්‍ය කුමක්ද කුසල මාර්ගය කුමක්ද කියන එක හොයාගෙනයි ගියේ. So when he renounced the world, he went looking for the truth, the satya, and what is wholesome, kusala. King satya gavesi, kusala gavesi. ඒ ලෝකේ යම් විදිහකින් පවතිනවා නම් ඒ පවතින ධර්මතාවයම අවබෝධ කරගත්ත නිසා අපි කියනවා බුද්ධ කියලා. Whatever the way the world exists, and someone has realized this way, and that person is called the Buddha. Someone is awakened into the nature of how things arise and pass away. ඒ වගේම ඒක තව කෙනෙකුගේ උපදෙස් රහිත අවබෝධ කරගත්ත නිසා අපි කියනවා සම්මා සම්බුද්ධ කියලා. Because he has realized it without the help of someone, he is called the perfectly awakened one, Samma Sambuddha, the self-awakened one. දැන් ඒ පණිවිඩය අහගෙන අනිත් අයටත් පුළුවන් ඒ අවබෝධයටපත් වෙන්න. හැබැයි ඒ අය සුත බුද්ධ. Hearing that message, others are also able to become awakened, and they are called Sutta Buddha because they heard and became awakened, not on their own. ඒ විදිහේ අවබෝධයක් තනියම අවබෝධ කර ගැනීමට එකපාර කෙනෙකුට පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. It is not possible for someone to have this realization at once. It doesn't happen one night. ඒ සඳහා සිත විවිධ පරාසයන්හි ඉතාමත් දැඩි පුහුණුවක්, ඉතාමත් දැඩි නැඹුරු කිරීමක් කරන්නට අවශ්‍යයි. So for that, someone has to practice the mind rigorously in order to achieve that goal. අපි කියන එකට පාරමිතා පුරනවා කියලා. And we call it fulfilling the perfections, parami. ඒ විදිහට බුද්ධත්වයේ සඳහා පාරමිතා පුරාගෙන එන කෙනෙක් තමයි මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේ. So the Buddha Metteya is a person who is fulfilling perfections that way to become awakened. බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා කෙනෙකුගේ හිත පුරුදු කරලා තියෙන පැති සසරේ සහ නැති පැති දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. A Buddha is able to see how the way someone has developed the mind and not developed the mind. ඒ නිසාම මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ හිත පුරුදු කරපු ආකාරය දැකලා අනාගතයට බුදු වෙන බව දේශනා කළා. Therefore, having seen how the Buddha Mitteya has developed the mind, it was predicted that he is destined to become the Buddha. He is going to be the next Buddha. ඒක හරියට නෙළුම් පොකුණක නෙළුම් පොහට්ටු වල ඊළඟට පිපෙන්න තියෙන නෙළුම් පොහට්ටුව දකිනවා ඊට පසු දිනක පිපෙන්න තියෙන නෙළුම් පොහට්ටු දකිනවා වගේ නුවණැති නෙළුම් ගැන දන්න කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ පිළිබඳව තේරුම් අරගත්තා. Similar to predicting in a lotus pond that now this lotus will arise, and someone who has the knowledge of it will tell that this next lotus will arise tomorrow, and likewise. එතකොට අපි ඒ පොකුණේ තියෙන දවස් හෙට පිපෙන්න තියෙන නෙළුම වෙනුවට දවස් 10කින් පිපෙන්න තියෙන නෙළුම් පොහට්ටුවට කවදාවත් එකපාර ඇවිල්ලා පිපෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. In the same way, if there is a lotus bud that is supposed to be opened in 10 days, cannot arise and be opened, bloomed 10 days before, like right now. එනිසා හෙට පිපෙන්න තියෙන නෙළුම් මල මිසක දවස් 10ක එක නෙමෙයි.
So what arises tomorrow, what blooms tomorrow is what is destined to be bloomed tomorrow, not the one that is supposed to be bloomed in 10 days. අන්න ඒ විදිහට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව දේශනා කළේ. It's in that way that our Buddha predicted about the future Buddha, Metteya. ඒ අතරතුර වෙන කෙනෙකුට කොච්චර නිදහස් චින්තනයක් ගන්න හැදුවත් ඒක වෙන්න බැරි දවස් 10කින් පිපෙන්න තියෙන නෙළුම හෙට පිපෙන්නේ නැති විදිහට. In that, in between, if someone were to practice the free will and make it happen, that it doesn't happen, that no awakening happens. It's like a lotus that is supposed to be fully bloomed in 10 days does not bloom before the 10 days. Okay. Well, thank you very much, Bhante Kumara Kassapa, and thank you very much, Bhante Kusala, for your amazing job in translating remotely this evening. Much appreciated. I may have missed some. Okay. And we'll conclude with a verse of respect for the teacher. Handamayang Dhamma Kataya Sadhu Karang Daramase Sadhu 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 Anumodami. And we'll see you all next time.